నమస్తే తెలుగు వారి మన సాక్షి న్యూస్ కు స్వాగతం. తెలుగింటి క్రాంతి సంక్రాంతి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు అమెరికాలో స్థిరపడిన తెలుగు వారికి సంక్రాంతి పెద్ద సంబరమే. పల్లెవాకిట రంగవల్లులు సహజం కాని దేశం కాని దేశంలో ముత్యాల ముగ్గులతో పాటు చిన్నారులకి భోగిపళ్ళు, చెరుకు గడలు, పట్టు చీరల రెపరెపలు, జరీ అంచు ఉత్తరీయాలు, రామదాసు కీర్తనలు, హరినామ సంకీర్తనలు ఎటు చూసినా కూడా పండగ వాతావరణమే. అంబరాన్నంటిన సంబరాలే. విదేశాల్లో కోలాహలంగా జరిగిన సంక్రాంతి వేడుకలపై NRI స్పెషల్ షో. అమెరికా షిరిడీగా పేరున్న సాయి దత్తపీఠం శ్రీ శివ విష్ణు ఆలయంలో సంక్రాంతి సంబరాలు ఘనంగా జరిగాయి. సంక్రాంతిని పురస్కరించుకుని జనవరి 16న ఎడిసన్లోని సాయి దత్తపీఠంలో శనీశ్వర విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని వైభవోపేతంగా నిర్వహించారు. ఈ ప్రతిష్ఠ మహోత్సవంలో ప్రవాసులంతా కూడా అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. సాయి దత్తపీఠం నిర్వాహకులు రఘుశర్మ ఆధ్వర్యంలో 3 రోజుల పాటు వివిధ పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఇక శనీశ్వర విగ్రహ ప్రతిష్ఠ గురించి రఘుశర్మ వివరించారు. అలాగే సంక్రాంతి సందర్భంగా 3 రోజుల పాటు జరిగిన పూజా కార్యక్రమాలను ఆయన వివరించారు. ఈ వేడుకల్లో పాల్గొని విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. సాయిరామ్, శ్రీమాత్రే నమః. నేను రఘుశర్మ సంక్రమించి శ్రీ సాయి దత్తపీఠం శివవిష్ణు టెంపుల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. అందరికీ తెలుసు, మన సాయి దత్తపీఠం శ్రీ శివవిష్ణు దేవాలయం ఎడిసన్లో అంగరంగ వైభవంగా అన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. లాస్ట్ జనవరి 1 ఏంటి, మహాపడి పూజ ఏంటి, ఇవన్నీ చూసే ఉంటారు మీరు. ముక్కోటి ఏకాదశి, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు 13th, 14th, 15th 2-3 కార్యక్రమాలు. ఒకటి కాదు, ఒకటి భోగి, మకర సంక్రాంతి, రెండోది మకర జ్యోతి యాత్ర అయ్యప్పలు, మూడోది మన శనీశ్వర స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవం. ఇలా 3 కార్యక్రమాలు ప్యారలర్గా నడుస్తూ ఈ 3 రోజులుగా ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా గడిచిపోయింది. ఆ సందర్భంగా 13th నాడు భోగి రోజు ఉదయం, శనివారం నాడు ఉదయం ఎర్లీ మార్నింగ్ బాబాగారు కాకడహారతి చేసుకొని, ఆ తర్వాత సుప్రభాత సేవ, తిరుప్పావై ఇవి చూసుకొని, ఆ తర్వాత స్వామివారికి అభిషేకం, అలాగే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి అభిషేకం, ఇవన్నీ ఆ రోజు కావించుకున్నాం. అలాగే మధ్యాహ్నం 2 PM నుంచి 5 PM వరకు కూడా అయ్యప్పలకి ఇరుముడి పూజ చేసుకున్నాం. ఇరుడు పూజ అయిపోతూనే స్వామివారందరూ పంబా చద్ది చేసుకొని బస్సులో 6 o'clock బయలుదేరి యాత్రకి మేరీల్యాండ్ శివవిష్ణు టెంపుల్ ఎడిసన్ శివవిష్ణు టెంపుల్ నుంచి మేరీల్యాండ్ శివవిష్ణు టెంపుల్కి యాత్రగా బయలుదేరి మన అయ్యప్పలందరం కలిసి వెళ్ళాము. అలాగే అదే సమయంలో ఇక్కడ 6 o'clock నుంచి గోదా కళ్యాణం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం కమ్యూనిటీ హాల్లో. ఎంతోమంది భక్తులు వచ్చి గోదా కళ్యాణంలో పాల్గొన్నారు. అలాగే 7:30కి అక్కడ జరుగుతుండగానే ఇక్కడ బాబాగారికి పూజ చేసుకుని, వెంకటేశ్వరకి పూజ చేసుకుని, పిల్లలందరికీ కూడా భోగిపళ్ళు, బాబాగారికి భోగిపళ్ళు పోసి, తర్వాత పిల్లలు కూడా భోగిపళ్ళు పోసుకున్నారు. ఆ పూజా కార్యక్రమం ఎంతో చక్కగా జరిగింది. రాత్రి కళ్యాణం అయిపోయిన తర్వాత అందరూ మహాప్రసాదం తీసుకుని వెళ్ళారు. 14వ తారీఖు మకర సంక్రాంతి రోజున ఆ రోజు కూడా ఉదయం బాబాగారికి మరలా అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకం గావించుకొని, ఆ తర్వాత దేవుళ్ళందరికీ కూడా నిత్యార్చన చేసుకొని, ఆ రోజు పగలంతా కూడా భక్తులు వచ్చి పూజలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఈవినింగ్ మరలా మా యాత్రకి వెళ్ళిన మా బస్సు మేరీల్యాండ్లో దర్శనం చేసుకుని అక్కడ నెయ్యి కొబ్బరికాయ స్వామికి ఇచ్చి మరలా రిటర్న్ 6 కల్లా వచ్చేసి ఆ స్వామివారి మహాపడి పూజ చేసుకుని బయటికి వెళ్ళి స్వామి శిఖరం మీద మన దేవాలయం శిఖరం జ్యోతిని వెలిగించుకొని జ్యోతి దర్శనం చేసుకొని అందరం పేడ తుల్లాడాం. ఎంతో చక్కగా ఆ రోజు కార్యక్రమం జరిగింది. అలాగే 14వ తారీఖు ఉదయం స్వామివారి అంకురారోపణ, కలశ స్థాపన చేసుకున్నాం. శనీశ్వర స్వామివారి విగ్రహ ప్రతిష్టాపనకి 14వ తారీఖు ఈవినింగ్ స్వామివారికి జలాదివాసం చేసుకుని హోమం చేసుకున్నాం. 15 ఉదయం మరలా క్షీరాదివాసం స్వామివారికి, 15 ఈవినింగ్ ధాన్యాదివాసం, పుష్పాదివాసం, శయ్యాదివాసం ఇవన్నీ చేసుకొని 16వ తారీఖు ఉదయం మరలా మూలమంత్ర జపం, అభిషేకాలు చేసుకొని 16 ఈవినింగ్ 6 o'clockకి పంచముఖ స్వామి అభిషేకం, ఆ తర్వాత 7:30 నుంచి హోమం, మన కలశ పూజ, దాంతోపాటు 8:46కి యంత్రస్థాపన చేసుకున్నాం. కరెక్ట్గా 8:46కి యంత్రస్థాపన అయిపోగానే ఎంతోమంది భక్తులు వచ్చారు. ఆ పూజలు ప్రతిష్టా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అందరూ నవరత్నాలని స్వామివారి స్వహస్తాలతో వేసుకున్నారు. తర్వాత స్వామివారి విగ్రహాన్ని పెట్టుకొని ఆల్మోస్ట్ రాత్రి 12 o'clock, 1 o'clock దాకా జనాలందరూ ఉండి ఆ ప్రతిష్టా కార్యక్రమాన్ని తిలకించి పూజ చేసుకొని మహాప్రసాదం తీసుకొని వెళ్ళారు. అలా చక్కగా ఆ 3 రోజులు జరిగిపోవటం. ఈ రోజున 17th మంగళవారం నాడు శని పేర్చి, ఇది చాలా విశేషమైన రోజు. ఈ రోజున మన మకర రాశిలో నుంచి కుంభరాశిలోకి మన శని భగవాన్ మారుతున్నాడు. ఇలా 2.5 yearsకి ఒకసారి మారుతూ ఉంటాడు. మారినప్పుడల్లా దాని ఎఫెక్ట్ అన్ని రాశుల మీద ఉంటుంది. ఆ ఎఫెక్ట్ ఉండకూడదు, అందరికీ మంచి జరగాలని చెప్పి సడన్గా ఈ శనీశ్వర విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టాపన గావించుకొని ప్రతిష్ఠ చేసుకున్నాం. ఇది అందరికీ మంచి జరగాలి. ఎంతోమంది వచ్చి ఈరోజు అర్చనలు చేసుకుంటున్నారు. వారందరికీ కూడా ఆ శనీశ్వర స్వామి అనుగ్రహం ఉండాలని, సర్వదోషాలు పోవాలని,
మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఎవరైతే సాక్షి టీవీ వీక్షిస్తున్నారో ప్రేక్షక మహాశులందరూ కూడా భక్తులందరూ కూడా మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు మరియు సాయినాథ శ్రీమాత శ్రీ శనీశ్వర స్వామి అనుగ్రహ కటాక్ష సిద్ధిరస్తు. సర్వే జన సుఖినో భవంతు, సమస్త లోక సుఖినో భవంతు. మరొక్కసారి ఈ కార్యక్రమానికి ఎంతోమంది వాలంటీర్స్ ఏంటి, స్పాన్సర్స్ ఏంటి, మన ఎస్డిపి డైరెక్టర్స్ ఏంటి, అందరూ ఎస్డిపి ఫ్యామిలీ సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున మీ ఇది టీవీ సాక్షి టీవీ ప్రత్యక్ష సాక్షిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సాయిరామ్. NRI వాసవి అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. వాసవి సొసైటీ మరియు NRI వాసవి అసోసియేషన్ ఆఫ్ న్యూయార్క్, న్యూజెర్సీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ సంబరాల్లో ప్రవాసులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. 1000 మందికి పైగా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వచ్చి సందడి చేశారు. సంక్రాంతి పాటలు, ముగ్గులు, ముచ్చట్లతో పాటు అత్యంత సుందరంగా బొమ్మల కొలువులతో వేదికను అలంకరించారు. ఇక భోగిపళ్ళు, పిల్లల సాంప్రదాయ వేడుకలు, పతంగుల తయారీతో పాటు పలు పోటీలు నిర్వహించి బహుమతులు అందజేశారు. ప్రముఖ సింగర్స్ సంక్రాంతి పాటలు పాడి అలరించారు. చిన్నారులు గొబ్బిళ్ల పాటలు, శాస్త్రీయ నృత్యాలు, చిత్ర సంగీత మిశ్రమ నాట్య విన్యాసాల జోరు ప్రేక్షకుల హృదయాలను దోచుకున్నాయి. అచ్చ తెలుగు వాతావరణాన్ని అనువనువునా ప్రతిబింబించే పాటకు, తెలుగింటి ఆధారాలను, వాటిలోని విశిష్టతను ఎంతో అందంగా చూపించే సంగీత నృత్య దృశ్యాలకు పెద్దపీట వేశారు. ముత్యాల ముగ్గులు, రామదాసు కీర్తనలు, హరినామ సంకీర్తనలతో సంక్రాంతి సంబరాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ ఈవెంట్ విజయవంతం అవడానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి NRI వాసవి అసోసియేషన్ సభ్యులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. Happy Sankranthi to everyone. My name is Satish Dara, General Secretary at Vasavi Society. So today we had a great event with Vasavi Society with over 1,000 people, and we want to grow together and build together and face all the problems together. Thank you once again and happy Makar Sankranthi to everyone. సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు అండి. నేను వాసవి సొసైటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ భాస్కర్ భూపతి. చాలామంది ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మోర్ దాన్ 1000 పీపుల్. చాలా చక్కగా జరిగింది. భోగి పనులు, అలాగే తర్వాత హరిదాసు వేషము, తర్వాత చాలా రకాలుగా ఇక్కడ ఫుడ్లో కానీ కార్యక్రమాలు కూడా సాంగ్స్ అన్ని చాలా చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. హ్యాపీ మకర సంక్రాంతి. ప్రేక్షకులందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. నేను రవి పెద్ది, వాసవి సొసైటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్. న్యూజెర్సీలో మేము సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నామండి. దానికి మోర్ దెన్ 1000 పీపుల్ మంది వచ్చారు. ఈసారి ఫర్ ఎ డిఫరెంట్ చేంజ్ మన పిల్లలందరికీ మన సెలబ్రేషన్స్, సంక్రాంతి పండుగ ఎట్లా సెలబ్రేషన్ చేస్తారు అని రకరకాల డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ చేశామండి. అలా భోగి పండ్లు, హరిదాసు, ప్లస్ బయట యానిమల్స్ అన్నీ, గంగిరెద్దు ఇవన్నీ తెప్పించాము. డెకరేషన్ బయట అంతా మొత్తము మన ఊరు బయట డెకరేషన్ లెక్క చేశాము. సో పిల్లలందరికీ పతంగులు గిఫ్ట్గా ఇచ్చాము అండ్ అందరూ చాలా సంతోషంగా ఉండేది. అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ వెరీ గుడ్ సెలబ్రేషన్ టుడే. అండ్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ మా ప్రేక్షకులందరికీ, సాక్షి ప్రేక్షకులందరికీ థ్యాంక్ యూ అండ్ విష్ యూ ఆల్ హ్యాపీ సంక్రాంతి. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఇవాళ అనుకోకుండా ఎంతో మేము సక్సెస్ఫుల్గా ఈ సంక్రాంతి సంబరాలు చేశాము. 1000 పీపుల్ వచ్చారు అండ్ ఇట్ వాజ్ బియాండ్ అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్. బట్ ఎవ్రీబడి వాజ్ హ్యాపీ. అందరికీ విందు భోజనం పెట్టాము, ఎంతో మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చాము. మా అందరికి కూడా ఎంతో ఉల్లాసంగా గడిచిపోయింది. నాళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ మేము సంక్రాంతి సంబరాలు చేసుకోవటం. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి. అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు అండి. ఈ రోజు మేము ఎవ్వరూ అనుకోని విధంగా, ఎన్నడూ జరగని విధంగా మా ప్రెసిడెంట్ సుబ్బారావు గారి నాయకత్వంలో సంక్రాంతి వైభవాలు జరుపుకున్నాము. అన్ని మన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరిపాము. అందుతో పాటు మనకు గొర్రెలు, మేకలు, దాండ్లను కూడా ప్రొవైడ్ చేశాము. చెరుకు అవన్నీ కూడా పెట్టాము. పిల్లలందరికీ భోగిపళ్ళు కూడా చేశాము. 1000+ మెంబర్స్ ఇక్కడ న్యూజెర్సీలో రాయల్ ఆల్బర్ట్ ప్యాలెస్లో జరిగింది. సో ఇట్ ఈస్ డన్ వెరీ వెల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ and Sarvojana Sukhino Bhavantu. Good afternoon everyone. Happy Sankranthi. First, this is Santosh, Public Relations and Media Chairman for Vasavi Society. And we all are so happy today. This is January 15th. I am standing right next to Subbarao Sannidhi Garu, our President of New York and New Jersey Vasavi Society. ఇవాళ సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్స్ చాలా గ్రేట్గా, ఘనంగా 1000 మందితో సెలబ్రేట్ చేశాము. ప్రతి కిడ్కి భోగి పళ్ళు అని సెలబ్రేషను, అవార్డ్స్ అండ్ అప్రిషియేషన్ అవార్డ్స్, అచీవ్మెంట్ అవార్డ్స్, గ్రాండ్ విందు భోజనము, డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అండ్ మెనీ ఎంతో కొత్త న్యూ మెంబర్స్ వచ్చి సొసైటీలో జాయిన్ అయ్యారు. ఇలా
This society is so grateful to the all Vasavites around the world. We're wishing all NRI VA as well, our national team, ma Kutta President, congratulations to Srinivas Pandiri Garu for his new leadership starting from January 1st, 2023, and our old leadership, immediate past President Hari Reni Garu and Chairman Jaisima Sunku Garu for an outstanding performance in national level. This society has grown so big and we are all so proud for all the great leadership of our Vasavi society. President Subbarao Sanidhi Garki, congratulations, and the EC member, Vice Presidents Ravi Peddi, Bhaskar Bhupati, Venkat Sriram, Treasurer, Secretary, everyone. Such a grand event, and the entire women EC team and women empowerment team. Amazing, gave a big hand, Andy. Thank you so much for Sakshi channel for covering this event and making us again proud of part of your network as well as coverage. Thank you once again and happy Sankranthi to all of you all. కాలిఫోర్నియాలోని బే ఏరియాలో సంక్రాంతి సంబరాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈస్ట్ బే మరాఠీ మండల్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన వేడుకలకు ప్రవాసులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. కవిత వచ్చిన స్పందన, సాంప్రదాయ వస్త్ర ఫ్యాషన్ షో, పతంగి వంటి పోటీల్లో మహిళలు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి. సంక్రాంతి ఉత్సవాలతో పాటు పండుగ విశిష్టతను సంస్థ సభ్యులు వివరించారు. ఇక ఈస్ట్ బే మరాఠీ మండల్ గురించి సంస్థ చేపడుతున్న పలు కార్యక్రమాలను వివరించారు. ఈ కార్యక్రమం గ్రాండ్ సక్సెస్ అవడానికి సహాయ సహకారాలు అందించిన ప్రతి ఒక్కరికి నిర్వాహకులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. East Bay Maharashtra Mandal is celebrating the Sankranthi festival here in Sandraman Bay area, and with me is East Bay Maharashtra Mandal President Anjali. So let's welcome Anjali ji to Sakshi TV US. Hello Anjali ji, welcome to Sakshi TV US. Welcome. Thank you for coming and enhancing our event. Yeah. So Maharashtra Mandal is very, very popular in the Bay Area. We see lots of Maharashtrians around, and you guys are getting the community together. It's an amazing thing. Yes, it is, and it's such a motivating thing to see all the Marathi community come together, and we are so thankful because of that support. We are able to do so many things and get together and have fun. Yeah. So what is the Sankranthi speciality today happening here in your organization? So we are having today, the program is all about Kavita Vachan. We have a lot of talent in Bay Area. People write so well. So we thought we'll have this platform. This is our second year into Kavita Vachan. And we've got overwhelming response. As you see inside, there are beautiful written poems by people. And small kids, I'm like amazed. One of the small girl wrote it in Marathi, which is an amazing thing to see. So we see, like, Indian origin kids here in America are westernized totally. Most of them, I mean. So how do you keep the children, Marathi children, grounded and learn the local Marathi language? Yeah, so the basic intention of starting this mandal was to have our generation continue with the Marathi culture that we have. And so far we've been blessed by the support. As I said, we run a Marathi school, so that's how we keep the Marathi culture going, like Marathi speaking culture going. And we try to do all Marathi festivals, so that way it's imbibed, reiterated to all the kids. Anjali ji, how old is East Bay Maharashtra Mandal? East Bay Marathi Mandal was formed in 2001. So it has been 21 years. We'll be soon in our 25th year celebration. So we've had this running for 21 plus years. Wow, amazing. And what are the other events you have planned in the coming year? So we have a picnic. Then we have hike, which as the weather permits, we'll be doing that. Then we have Ganpati, we have, Holi is the next one. Then we have Ganpati, then we have Diwali, and so on. Depends on, we get good programs which we try to accommodate and present. So the charter is not yet decided. The wing for the women, or it is a family wing? You have a separate forum for the women, or it's just what you call the family mandal? It's a family mandal. Yes, yeah. But most of the committee members are women.
With me is the member of Marathi Mandal, and she's a very active in community service. And let's welcome Nehaji to Sakshi TV US. Hello Nehaji, welcome to Sakshi TV US. Dhanyawad. Thank you very much. Thank you. Yeah, so you look gorgeous. Thank you so much. So what are you wearing today? This is typical Maharashtrian in black sari that we wear for Sankranthi. Usually also, there are like halwa. There is one typical Maharashtrian tradition to wear halwa dagine, jewelry for newlyweds, for small kids. And we are today celebrating, there are so many gorgeous women inside, you have seen. All are wearing black. Even some of the enthusiastic men are also wearing black today. Yeah. So what is the significance of Sankranthi in the Maharashtrian culture? So Sankranthi is the festival in Marathi culture when the sun goes into Makar Sankraman, that's what we call it. So its intensity starts increasing, and that is the time when we say that, okay, your success, your happiness also increase. We hope your success and happiness also increase as per the sun's intensity. Also we have til and gul, which is sesame seed and jaggery that we distribute to each other. And til is like they give you, the sesame seeds give you lot of strength, and the good, that is jaggery, is for the sweetness. So let our relationship be always sweet. Let me be sweet to you, let you be sweet to me, kind to me. That's what we really hope for and wish each other. And also during this Sankranti, there is Patangotsav. So what we do is there are kite flying festival. And why kites? Because this is winter time, and usually people should be going out in the winter, having the sunlight, and also have the kites fly with each other, have the friendliness, go along with that. And then also there is one more notion to it, that the kite goes very high in the air, but the roots are still grounded. So let's hope that's the same thing with you and me. That's what the whole Sankranti festival about. So you have explained it so beautifully about Sankranti. It's lovely to know. And how many members do you have in your Marathi Mandal? So to tell you the truth, actually we have email list and we have Facebook list. Okay, the thing is, we don't charge anything. We don't have monthly or yearly fees. So whoever wants to join, just send us your email address, and if you want to join our Facebook, it doesn't have any monetary amount attached to it. So we have at least 3,000 plus members on Facebook. My name is Anita Khan, and I'm very happy to be with you today. Yeah, thank you so much. And I seen you're an entertainer. Oh, thank you so much. That's wonderful. Yeah. And always when you present a poem, it's always nice to interact with people, see how they receive your words, and if they are receiving the meaning that you are trying to convey, then it's wonderful. I mean, this time it was so, the audience of East Bay Marathi Mandal is so wonderful that they could understand what I was trying to convey, and then there was interaction. It was a lot of fun. Yeah. So your poem was a story, a real story of people living in Maharashtra, struggling not having a metro train. Yeah, right now in Maharashtra, in 3 big cities, Mumbai, Pune and Nagpur, they are constructing Maharail, that's what it's called. And we see amazing progress that these constructions are making, and it's going to be, Mumbai, Pune, they are both very, very, very traffic heavy cities. So we are expecting that it will pull down the traffic, and then it will ease out on the entire traffic system in Mumbai and Pune. So the fun part, that's what I thought, that I should bring in what's happening in people's lives in my poem. So, and then what I did was a twist. It's the traditional Maharashtrian Lavani that I put in. So what I thought of bringing that lady who is singing the Lavani and actually performing it, telling her husband that, hey, there is a metro coming,
That's the beautiful, slender, sleek metro coming. She's looking nice. I am also a nice lady. I want some paitani sari and chandrahar. So she's kind of, I put those things together. So just give a traditional twist to what's happening new in these cities. Yeah. So what are the other year-round events Maharashtra Mandal will be planning? Yeah, so Maharashtra Mandal will be planning for Holi. That's our thing. We have a Marathi Shala that is part of the Maharashtra Mandal community here, and for that we also celebrate on 19th of February. We celebrate Maharashtra Marathi Divas, Marathi Din. So that will be part of our celebration, and then we always have a celebration around Gudi Padwa. That's the Maharashtrian New Year. We always have Ganpati festival. That's our hallmark event, and then Diwali. So these are the events that we traditionally we do get people for that, and then we also have local artists performing either musicals, dance programs, even dramas. So we encourage a lot of local talent here, organic talent. We promote them, and also we bring Maharashtrian artists. So we try to make a fusion that we have Maharashtrian artists who are celebrities coming to here, and then local people. Hello Anurag ji, how are you? I'm good. Thank you so much. So happy Sankranthi. So how is the event going on right now? It's been amazing. It's a wonderful gathering of participants, and there's poetry and there's music, and apparently there's going to be a fashion show. Since you're a professor, I would like to ask you a question. We're seeing a lot of Indian kids getting into depression, and there are a lot of incidents which we are hearing. So how do we motivate our youth? I mean, that's a very interesting question, especially at an event like this, because it's my firm belief that most of the youth actually become depressed and they go into that sort of mental health crisis because they don't really know themselves. So the sense of identity, sense of belonging, sense of sort of roots and foundation, that's absolutely a required thing. We are fortunate, those of us who grew up in India and surrounded by family and friends and society, that where we felt we belong. So those foundations were pretty strong. I feel, especially for kids who are from immigrant backgrounds, born here but with roots elsewhere, it's really important for them to really understand the culture that they come from, the languages that their parents might speak. That connection and that sense of identity, the hybrid identity is okay, but both sides of that hyphen should be explored and understood. so I meet a lot of parents, and I also meet a lot of high school children and the teenagers. So they think that, the Indian parents are pressurizing them a lot. Do you believe in it? I think there is some truth to it. I think Indians, Asians in general tend to be high-performing cultures where there's a lot of expectation. Even in China, this happens. I mean, during the admissions and so on. So I think that's carried over. Part of that leads to success for Indian Americans. You can see a lot of CEOs are from that background, but it also means that there's a lot of pressure on kids. And unfortunately, our community has decided there are 2 or 3 areas where the kids can do, doctors, engineers, and so on. But if they start thinking about success in diverse ways, and our artists can be successful, it's not just financial success. I think we would probably do our next generation a lot of favor. So I do think that pressure is probably undue. And so Anurag, I want to ask a question. It's a recent incident in the Bay Area. One of the teenager jumped out of the Golden Gate, and he's not found, and a lot of rescue operations were done, but still, he was not found. And do you want to speak about it? Yeah, sure. As a parent of 2 college-going kids, many of whom many of the classmates of theirs have gone through mental health challenges and so on, and I feel, and I have a 6-year-old who could potentially be exposed to all of this, and I feel I think the issue of mental health amongst youth is not talked about as much. It's not well understood. It's very, very complex. Even in Western societies, it's not. It's something that's very hard to deal with, and Indian American communities, this assumes a special
significance, higher proportion. And I think, we really need to be thinking about what we are doing with our kids. I'm part of a non-profit called Seva International, which does a number of things in the community, and mental health is one of the areas that we are focusing on, and we want to do more work in this area. Again, like I said earlier, really bringing youth closer to their roots, and then having them understand how that identity actually manifests itself in this modern society is basically what we want to focus on, and kind of helping them develop strong, just like we have physical strength that we develop when we are dealing with our physical growing up. తెలంగాణ కెనడా అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో తీన్మార్ సంక్రాంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. జ్యోతి ప్రజ్వాలనతో తీన్మార్ సంక్రాంతి 2023 సంబరాలు ప్రారంభించారు. డాంటే అలిగేరి అకాడమీ క్లింపింగ్లో నిర్వహించిన సంక్రాంతి సంబరాలకు 1500 మంది పైగా తెలంగాణ వాసులు హాజరై సందడి చేశారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన పలు కార్యక్రమాల్లో చిన్నారుల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. భోగిపళ్ళు, పిల్లల సాంప్రదాయ వేడుకలు, విచిత్ర వేషధారణ, డ్రాయింగ్, పతంగుల తయారీ, క్విజ్, ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ పోటీలతో పాటు పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు అనూహ్య స్పందన లభించింది. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ కెనడా అసోసియేషన్ 2023 టొరంటో తెలుగు క్యాలెండర్ను ఆవిష్కరించారు. తెలంగాణ పండుగలు, సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను భావితరాలకు తెలియజేసి ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎంతో దోహదం చేస్తాయని నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు. ఇక ఈ కార్యక్రమం చివరిలో మహిళలకు పసుపు, కుంకుమ, తెలంగాణ ఫలహారాలతో కూడిన వాయనాలను అందజేసి తెలంగాణ కెనడా అసోసియేషన్ తన ప్రత్యేకతను చాటుకుంది. ఇది ఇవాళ NRI స్పెషల్ షో. కీప్ వాచింగ్ సాక్షి టీవీ.